No. From the interactions we've had with these people, I do not believe honestly that any of those people are missing. Our entire budget for Kampala Regional Office for that period was devoted to looking for honestly what I considered non-existent people. Or Buterefu mawulire agaakagwawo breaking news oli ku mukutu gwa Uganda 24 media abwente kwensizindo okubanga nkutuusaako amawulire gano mubujjuvu kakati ampuliriza ebigambo bya mukyala Mariam Afawuzati Wangadya era nga mpuliriza oyo gwolaba yaliko oba yabadde akulira akakiiko aka Human Rights Commission mu ggwanga erya Uganda wabula gye buvuddeko emabegakaawo omukyalo yagenda mu maaso n'okubanga resigninga n'agamba nti kakati ku lw'ebigenda mu maaso mu kakiiko kano omukyalo no ampuliriza yasalawo anaawanika ebitabo n'abissa ku mmeeza n'agamba nti kakati ndekulidde ampuliriza ku bimu omukyalo no byagenda mu maaso n'okubanga akileimingako nti bye bimuleetedde okubanga ava mu kakiiko kano mwe mwali mwami Museveni okuba nti akakiiko kano yali takawa kitiibwa. Ensonga ey'okubiri yagamba nti akakiiko kano mwami Museveni abantu baakalonderamu abasinga ba political failure baba bamaze okugwa mu kalulu baba bamaze politically nga bali down bakwata n'ateeka mu kakiiko kano n'ayagala bakole n'omukyalo no Mariam Wangadya. Ensonga ey'okusatu yagamba nti mwami Museveni abantu balonda n'ateeka mu kakiiko kano abasinga babeera ku ddagala ery'akawuka ka mukenenya ng'abasinga abazze kubanga ate abafuna eddagala oba ziyite ARVs. N'olwekyo n'agamba ku lw'ensonga ezo wammanga bw'atyo yasikirizibwa oba yawalirizibwa okubanga asuulawo empapula bw'atyo adduke ave mu kakiiko kano aka Human Rights Commission mu ggwanga erya Uganda akatwala eddembe ly'obuntu. Kakati ampuliriza ejjo ly'abalamu omukyalo ono okuva we yayogera ebigambo bino bigambo bingi bizze byogerwa weewaawo nga byonna ampuliriza teri n'omu abiinako omutwe n'amagulu wabula ejjo ly'abalamu ampuliriza bakomishona mu kakiiko kano aka Human Rights Commission abaali bakola n'omukyala Mariam Wangadya bagenze maaso n'okubanga batuuza olukiiko era ng'olukiiko luno lwakubiriziddwa eyali opponent we Semewo Nsubuga nga bagamba nga bakileiminga nti waliwo ensimbi nyingi ezaali zibuzaabuzibwa oba ezaali zibulankanyizibwa ku ligimu oba ku mulembe gw'omukyalo no Mariam Wangadya era nekigambibwa era agaakategereka gali nti omukyalo ono ebimu ku byamuleetera okulisigninga okuva kakiiko kano ampuliriza bwali bulyake n'obuli bw'enguzi ensimbi y'omuwi w'omusolo gye yali amaze okubanga bw'atyo abuzaabuza ampuliriza yali ndowooza emugezzeeko anaatuuka n'alaba ng'ekintu kigezze ate already bamusindiseeko aneba opponent ng'omwali musajja mukulu Semewo Nsubuga nga bano yagenda lwatu mu kamera n'abogera n'agamba nti banteekako abantu abanwanyisa era mu bantu bano abamulwanyisa be yayogerako omwami Semewo Nsubuga ampuliriza yamwatuukiriza. Kakati nkugambye mu kakiiko bakomishona ke baatuuzizza abaali bakola n'omukyala Mariam Wangadya ampuliriza balaze nti bingi ebibadde tebigenda bulungi mu ofiisi y'omukyala Mariam Wangadya ne bagamba n'okugamba nti era ekyamusindiikiriza okubanga alekulira yatuuka n'alaba ng'oba oli awo takitayina accountability gy'ajja kuwa ku nsimbi ezizze zibulankana ebbanga lyonna. Bagenze n'okubalirira nga ne genereeta ezaaleetebwa ku commission ezaaleetebwa kakiiko kano ampuliriza omukyala Mariam Wangadya yatuukanga n'azitwala ewuwe ne zidda mu kubanga ate oba oli awo azimuyambako ku mirimu gye egy'ewaka. Abagenze okunoonyereza nga waliwo entambula z'ennyonyi ezibadde ziwandiikibwa mu fayiro nti kakati chairperson wa Human Rights Commission agenzeeko eno nga ne gavumenti yennyini ampuliriza temufandinga ku nsimbi ezo oba temufandinga ku ntambula ezo z'abadde atambulamu. Kakati beebuuza omukyala ono ensimbi zino abadde azijjawa era abadde alagawa. Ampuliriza ebirala mubaddemu okuwamba n'okubba emmotoka za gavumenti ezibadde zizisindikibwa nga mu kakiiko kano ziddukanye emirimu z'akakiiko aka Human Rights Commission. Kakati ku bigambo byayogeddwa biraga nti n'emmoloka zino zennyini ampuliriza bbanga ddene zizzenga zibuzibwawo
wabula nga bonna ampuliriza tebalina right oba tebalina lukusa alwogera ku chairperson waabwe nti kakati madamu oba oli awaliwo ebitagenda bulungi. Kakati oluvannyuma lwa komishoni eno okutuula n'abajulizi ne balumiriza omukyala Mariam Wangadya nti ffe twalingawo nga bino byonna abikola. Komishona yakubi kwegamba yawaliriziddwa okugamba nti kakati kisaawo kyataliiwo kyejjula mayinja. Mbadde nsaba omukyala Mariam Wangadya ajje mu komishoni olunaku olwokuna n'olunaku olwokutaano. Kakati olunaku olwokuna lwabadde olunaku lw'ejjo era ng'omukyala ono Mariam Wangadya yadduse zambwa oluvannyuma lw'okumanya nti embeera yandibanga egaze bamaze okumwabya mu ensi yonna ekitegedde byabadde akolera mu ofiisi eno yandibanga tebibadde birungi. Omukyala Mariam Wangadya yadduse zambwa ajje yeetondere mwami Museveni ne bannayuganda at large wamu ne bakomishona banne byagenda maaso n'okulangira nti banne eno ba political failure era ekyabaleeta mu kakiiko kano kwe kubanga bafuna eddagala ly'akawuka ka mukenenya. Bonna yazze asobole okubeetondera oba oliawo gugenda okumukka muvi ampuliriza nga tewakyaliwo nnyo mbeera eyinza kubanga ate emusindikiriza okweteekamu ogwakabugu. Kakati ampuliriza mirundi mingi weewo Mariam Wangadya yeetonze naye mirundi mingi omwana wa Uganda ampuliriza atuusiddwako ebikolwa ebityobola eddembe ly'obuntu bangi ne baddukira mu kakiiko k'omukyalo ono wabula mirundi mingi omukyalo ono alabiddwako ng'ayogera abalaata. Nze omu kubakkiriza nti teri munnayuganda okusinziira ku bigambo bannayuganda bye bagenze maaso n'okuba nga boogera nze omu ku abo abakkiriza nti teri munnayuganda ayinza kuddira mu kyalo ono. Yebbaluwa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu gyagenda maaso n'okuba nga awandiika n'agamba nti mmwe abali mu public office naddala bakolera mwami Museveni mwegendereze kubanga mwami Museveni buli waba anaakusuula amakinga sure nti ebintu byonna by'okola ebinyigiriza omuntu wa wansi abiteeka mu public. Kyokka waamala obiteeka mu public abantu abo ne babimanya nti okoze ebintu ebibanyigiriza bw'amala okukozesa ate akudampinga n'akusuula mu bo bennyini abanga akusudde mu kinnya ky'empologoma. Kakati yembeera omukyala Mariam Wangadya anewoolaba atonyeza amaziga gwe kyoba omanya pressure emuliko awo waali ye kennyini yayinza okugikunnyonnyola. Katono nnyo kansooke nkuwe ebyava mu kakiiko akaakubirizibwa musajja mukulu Semewo Nsubuga asuubirwa okudda mu bigere by'omukyala ono Mariam Wangadya nga bamulumiriza okubanga bw'atyo yeenyigira mu bulyake wamu n'obubbi mu kakiiko kano oba we yali akyali chairperson w'akakiiko kano aka Human Rights Commission. My colleague here, Olawa Kaheru, in the document which you will read, he took a government vehicle which was donated by OCHA when they are closing up for personal use and kept it in his loan until when the dossier came up, he returned the vehicle. Yes, unregistered, and it is alleged it had a UPDF H4 something number because it was not yet registered in the assets of the UHRC. Evidence is there of vehicle being returned, and the personal assistant wrote returning it. Another one, the generators which were bought were taken in the homes of Honorable Chairperson Wangadya and Honorable Kaheru. It is also there. So those are some of the things. You people even steal generators? I don't know. You can borrow or you use. I don't know. Then the other one, there is some documents which I'm looking for here, which I may present. Sorry, Chair. Were those generators bought? Were those generators bought using the commission's money, completely, or it was donated? Completely government money, and all evidence that the procurement process was faulted. And then lastly, when the accounting officer... One, I took a UN-donated vehicle in May 2025, and I used it for personal activities, and I have never brought it back. That is utterly false. In fact, I wish to mention that I requested to borrow a car from the commission, from the accounting officer. That car was borrowed to me. The moment I saw media reports circulating that in fact, the wording in the media was different.
it was worse. I stole a car from the commission. That very day, I sent it back to the commission. Crispin, help my members to understand. How do you borrow a car from government? Now, let me give you a background. In fact, for the benefit of this committee, I want to give you a background that for 1 year, since I joined the commission, I never had an official car. I never had an official car. Wear and tear was on me. Fuel was on me. Everything was on me for 1 full year. Chair, I wanted to ask. Allow Crispin to give us that information, because I also didn't know you bought a car from government. I want to learn. Shall I proceed? Thank you. Around April, that stated year, my car, official car, which had been allocated to me, was regularly in the garage. Regularly, time and again. And I went to the accounting officer to say, can I have a car that is in motorable condition, it is in a usable condition? And that car was given to me. So, yes. So that is the background. And the moment, it should be in writing. My personal assistant should have written, requesting. I would need to confirm. Chair. No. Please. That is, you asked your personal assistant, right? To request for a vehicle for me. And you're sure he did that? I can confirm that, Chair. Chair, can I? Through you. Chair, can I inquire? No. Wait, this thing is in the media. I wanted to wait on, and we need him to actually clarify, because we are. I don't want to blackmail for lack of the truth. Are there instances where the car is signed by another person, your personal assistant, but handed over to you? Isn't that irregular? Yeah, Chair, just to supplement, is the personal assistant authorized to do an activity of that nature? Because much as this may not have maybe legal reprimand, but the commissioner should take this committee serious. But you cannot just say that I don't even know whether the personal assistant. First, for you to mention that you borrowed a car using your personal assistant, that alone is irregular. And it's not about taking the committee serious per se, but also your integrity. True. We don't want it to come to disrepute. We want you to be clear on what was done and what ought to be done. Cohen, you had another issue in line. Thank you, I'm Chair. only allowing you, and I will not allow any other interjection. Thank you, Chair. They are responding. With this, because this is one of the key issues that I think is here and arrived, and he's telling us that it is his personal assistant who picked the car, and it was on borrowing. Maybe can he tell us whether he was given a fuel card, whether the fuel he was using was for commission, and it was for which car? Was it the one that was in the garage, or it was the one that you were using, the one we are calling the borrowed car? And if it is the borrowed one, is there any decision of the commission regarding that? And that's why I was asking about the transport policy. Thank you, Chair. Please. What you can't, please don't answer. Thank you very much, Chair. May I get my facts right and get back to this kind committee? I'll move on to the next issue. Yes, so the standby generator that is referred to in the allegations was budgeted for, procured, supervised and allocated by the accounting officer as part of an institutional program to establish secure off-site workstations for both the chairperson
and the members by both the government of Uganda and GIZ. This was rolling out to be an institutional-wide ICT support measure. So it's not a personal benefit, as has been portrayed. But also, let me add this, that the moment I read in the media that a generator was an issue, that very day I transported it back to the Human Rights Commission. Did you mean to say that the oversight place was your home? Chair. The off-site place? Yes. Oh. Chair, information. My question was very clear. When these generators were being procured, they were procured for purposes of doing the commission's work, not personal work in your homes. These generators ended up in your homes and premises. Now you are telling us that when you realized that this generator was in the media is when you returned. That's where we have an issue. No, where is the policy? He said, and I quote, these commissioners here approved the policy. Not so? These commissioners approved the policy that you should have an off-site station with a stable supply of power. We did not have that. Maybe check and the commission has confirmed, because this is a new allegation that is being made, and they are here, they can tell us, because we are bringing facts. Honorable Chair and members, 2 generators were procured. One was taken by the chairperson, another one was taken by Honorable Kaheru. Period. Before you go to purchasing, can you highlight us what led to the procurement of these generators? What was the need? Which caused them to purchase them? There was no need. There was no need. Because between you and me, Honorable Chair, we have up-country stations which need generators. The need was to create a stable supply of power at off-site stations, which included Mr. Crispin Kaheru's home and the chairperson's home. Period. Chair. Am I correct? Chair, through you. No. You, in government, you cannot procure without a minister, Chair. can you? Chair. But that's for the accounting officer, honorable members. Thank you. So Chair. let's close that chapter. Through you. That's for the account. On that very one? Please. On the generators? Please. On the generators? Yes. I want to just be, Mr. Kaheru, Commissioner, if this generator was at your home, rightfully, why would you take it back? If you know you got it in the right way and you were entirely entitled to it, why would it bother you to take it back after hearing it in the press? Thank you very much. I took it back on account that the media reports that came out were with regard to Commissioner Kaheru had stolen a commission generator and taken it to his residence. In other words, you wanted to cleanse your image. Absolutely. Thank you very much. Let's go to Commissioner Mara. Not on the generator. Not on the generator. Let's first go to Commissioner Mara. Chair, there is one clarification on the issue of with theft is to the effect that you must have taken something without claim of right, with the intention of depriving the owner of the same. The thing must be capable of being stolen. It was in your possession, you had a claim of right. You had not stolen it. Why are you returning it? Secondly, to cleanse his image. But now, did he take it illegally? And again, do you have evidence that you returned it? Earlier, what were you saying? Thank you, Chair. Commissioner Kaheru, for honestly disclosing to Ugandans that he had taken illegally the generator. Yes, illegally, because you have clearly stated that you only returned it after running it in the media that they were tarnishing your name. Yet, now you confirm that you had taken it without the mandate of the commission. So I thank you very much for actually informing us. You are welcome, Mariam. Thank you. Commissioner Kaheru, hold on a second. Chair,
Chair, Commissioner I have hold on a only been second. raising my hand. And the Commissioner people who Kahero, grab hold the on a microphone, second. you give them an opportunity. Commissioner Kahero, hold on a second. I want to go to Commissioner Mara to respond to the issues raised. Mr. Chairman, before Commissioner Mara, mine is that Inclusion of two 260 GV generators in the budget by the Commission planner for the residence of the chairperson and Commissioner Kaheru, claiming that it is intended to power an internet equipment that was supplied to NITA Uganda to enable them work from home. The equipment was supplied with its battery to run on normal power. It is currently using 8 MB of bandwidth, each charged on the account of the Commission under NITA-U, which budget is now exhausted. Chairman and members, I was in the middle of apologizing to the country for the language I used, which I said is beneath my character. I'm sorry to all those I offended, but please know I had been pushed to the edge. The people who know me know that that is not my character. I recognize my member of parliament for Nakawa East, senior counsel. Congratulations, my own. Honorable members, the institution I head has the widest mandate under the Constitution. Article 52 refers. This Article 52 lists not fewer than 9 responsibilities or tasks of the Uganda Human Rights Commission. In addition to these, there are others which may arise under the state of emergency. Today, honorable members, I should be attending to these functions. I should be supervising investigations. I should be reading files. I should be writing decisions or rulings. I should be constituting panels for tribunal sessions. Today, Mr. Chairman, I should be in the field hosting barazas, talking to refugees, interacting with stakeholders. I should be hosting press conferences talking about the major human rights issues of the day. I should be convening commission meetings. But, Chairman, I have spent the past 5 months fielding questions and defending myself before every media house in Uganda. I have spent the past 5 months telling them that I am not in hiding, that there is no investigation on me, that I am not a thief. I have spent the past 5 months telling journalists that I'm not in exile, that I'm not on the run, and that we Ugandans no longer go to exile, but instead receive and host millions of refugees. I have spent the last 5 months being terrorized by the media, receiving calls from friends and relatives who comfort me, and from haters who tell me to go to hell. I spend all my time worrying about posts on X, on TikTok, and other social media platforms. Mr. Chairman, I now have to defend myself before committees of parliament. So far, I have received at least three invitations to appear before 3 different committees of parliament. All the invitations arrived in 2 days. One of them required me to appear the next day. Mr. Chairman, none of those invitations is about the current human rights issues. They are all about responding to false and petty accusations. This is really sad. In addition to the Commission's mandate under Article 52 of the Constitution, Section 4 of the Uganda Human Rights Commission says, I quote, "The chairperson shall be the head of the Commission, be responsible for the direction of the affairs and for administration of the Commission, and monitor and supervise the work of the Secretary." I quote. I have been taken away from these roles. My full-time job now is to defend myself against baseless, malicious, and defamatory accusations. Meanwhile, the work of at least 3 members of the Commission,
that is half of the commission, is to conspire against the chairperson and one of their colleagues, to orchestrate a smear campaign against her, to place defamatory stuff in the media, to lodge baseless complaints against her at every investigative agency on the land, to report her to the President, to the Ministry of Justice and Constitutional Affairs, to the Attorney General, to Parliament, and do anything and everything to destroy her. Their constitutional mandate is irrelevant to them. The meetings they claim for are not for work. They are intended to avail them a forum to humiliate, to harass and taunt the chairperson. I ask, where is value for money for the Ugandan taxpayer? Honorable members, you live in this country. You have watched and listened for yourselves to the psychological terror I, Commissioner Kaheru, and a staff member suffer every day. Yesterday, you hosted here members of the commission. You listened to each one of them. You heard and witnessed the disrespect, contempt, hatred, and vitriol they harbor for me, their leader. You saw their demeanor. You heard their pettiness. I invite you just for a second to try to imagine what our meetings look like. Honorable Chairman and members, I was a member of the Uganda Human Rights Commission for 17 years. I actually was part of the Pioneer Commission. I worked under two different chairpersons, Mrs. Sekaja, the Pioneer chairperson, and the late Agaakagwawo. I could never have imagined that a head of institution could be bullied, humiliated, harassed and taunted and disrespected, more so to that extent. I worked under Justice Irene Mulyagonja, then Inspector General of Government, for 8 years. I cannot fathom that we, her deputies, could ever have done to her anything near to what is being done to me. I have been a single mother to my son since he was 3 weeks old. Soon he will be 30 years old. He has a toddler son and a wife, and I'm their sole breadwinner. By the time a woman in my situation picks a pen, places it on paper, and writes a letter resigning her job. Chairman, maybe we can have a procedure. Chairman, we have some procedural issues. Let the chairperson finish making her submission before we chip in. She must be in unimaginable agony. On behalf of the Uganda Human Rights Commission, as currently constituted, I apologize to His Excellency the President, to this Parliament, and to all the people of Uganda, and all stakeholders. We have let you down. Nina ka video kendabye akomukazi akulira Human Rights Commission in Uganda. Mukazi gwe wikasiyo n'abantu abakulinanye n'ekikakyo kyonna Mukama Katonda abakolimire mufenga muzunga. Ogambye gwe Mariam wachi wangadya Mariam wangadya. Netago kumanya amakulu g'erinnya wangadya. Banafa abave bulambuli mutusasire mutwe ku meaning y'erinnyero before we put our opinions. Tuyinza okuba tuwonoona obudde ku muntu Katonda bwe yasiimuula nga Katonda. Too bad such an institute ekulibwa omukyala atayinaamu wadde ka empathy mu mutima gwe, atayinaamu kabuntu, atayinaamu kantu konna kalumirirwa bantu. Simply because gwe wazaala ku mulembe ogwayitako agaana go ne gakula ne gafuna agafo mu government ne gabeera protected and yourself. Where do you even get the audacity, I mean the nerves, to come in camera and tell us what you told us? Wajjewa amaanyi n'obuyinza. Okay. Osobola tuyamba n'otuwako ku definition y'ekigambo kuwamba. Kituwe mu Luzungu kuba ogambe totegeera Luganda. Bwe watotegeera Luganda, do not ever come and make a comment or statements in our language when you're fooling us abalutegeera. Tokiddanga muggwe. Yogera mu Lulambuli, olimba abeewammwe, osiriwaza abeewammwe, ffe twesonyiire ddala. Mirundi emekanga Human Rights Commission muvuddeyo okuyamba abantu. Abamawulire bakubiddwa ne bajja ku Human Rights Commission mwali mukoze ki? Okay, twogere ku bamawulire for starters abalire mu camera, the people you know.
bemwali swali nti onajja kunjogera kuba meka abazze ku Human Rights Commission ne mubayamba bameka. Just because you people wake up and find yourselves in big positions, they simply nga temutegera bye muyina kola. Toddangamu okujja mu lulimi lwaffe n'olukolamu statement. Ate nomala ne bewana nti omanyiza Oluganda sirutegeera manyiko olwo kasimanyanga ani lwe yaleete wammwe. Lwesonyiwe oyogere mu Lulambuli n'Oluzungu. Kigambo kuwamba kitegeeza ki? Tuwa amakulu gaakyo mu Lulambuli tukitegeere oba mu Luzungu. N'olaba drone nga zikwata abantu. Tewali warrant ne bakwata omuntu ne bamutwala. Ne police ne mwegana nga mumunoonya amagye ne gamwegana aba counter terrorism ne bamwegana buli muntu buli kitongole kikumadde ne kimwegana omuntu nabula a year plus, then you come in public and open what you call a mouth n'otutegeezanga abantu bakozesa obubi ekigambo kuwamba. This is not a political thing, this is a Ugandan matter. Gwe mukazi gwe bino si bya bufuzi betwogerako, njogera ku nsonga ekwata ku bwise kino muba wayingire obufuzi batu wayingire kubanga baba bakima tebikyaliko nti bakimyani. Nada mu kamera n'otuddako tusiruwalirako tulirako obugege. Ffe tuddamu tumanyira. Kigambo kuwamba okitegeera otya? Abaganda bagamba seruka mama yito bali kwata kuliryo. Olitegeera nti n'ababyogera tebali mu kusiika chapati. Okay, okuwamba kitegeeza kituyambeko tukitegeere. Naye mwe bantu mwe bamutulaba kama tu mutuyita basiru titulimbuzi. Obadde onyuma kusirika kubanga omaze ebbanga ng'osirise tulajanidde Human Rights Commission ebbanga ng'osirise sirikirayo onyuma osirise bw'oyogera owunya akamwa ebikuvaamu bivundu. Abaana b'abantu bakwatiddwa, abaana b'abantu basibiddwa, abaana b'abantu battiddwa, and you come in the camera openly emisana tuku n'oyogera mbu n'ekigambo kuwambibwa tekirimu mu ggwanga tukikozesa bukozesa bubi. Are you okay? Like, are you still in your normal senses? Are you okay? Mariam wangadya, are you okay? Like, I really want to know. Too bad you're a woman. Ndikwogera nawe in a very bad way because ndi sad and mad. Nze ngali n'abaganda bange abaana ab'obulenzi abato the teens. Bugenda kaira ku machanga bamuyodde bamusanze ku mudala gwa chapati wakola bamututte. Bwe gye twaliddukidde omaze okuteekawo ekijinji mbu tewali kuwamba bantu. Kati n'omutunuulira n'amaaso ne gakuluma n'olira ng'oyagala muwoka oba kiki oba luyi ne wabula nakkuba oluyi. Oyogeremu ku bintu by'amagezi. Kyokka naawe oli mukazi olina endeeyazaala omwana. Olina n'abakuyita jjajja. Tusaba Katonda bakwateko ku bantu ababakwatako bantu mmwe. You know there was a time kiwamba baana we yabeererawo ennyo. Nga bagamba abaana bato babawamba nga baba ku masomero, abaana babawamba nga gavumenti esirise. Naye waliwo omwana w'omukulu asula awo mu kizungu Makindi bawamba omwana we. Why you people remember that story? Babawamba babiri oba omu nadde omu bamutta. Gavumenti yavaayo n'ekola. Tusaba Katonda ku bantu bekikwatako babawambireko ku bantu babattire. Trust me mujja kukola. Trust me, you will wake up. But simply because you're being protected, oli ku sente zaffe ez'omuwiwa omusolo kuolanda malira agagulu agakulinga ag'enjovu, oviirayo mu gateeteeyi agatengi n'agaviiriviiri agatanyumye n'ojja mu kamera n'oyogera bye wayogedde kasasiro omwereere. It was better ng'osirise. Nnyabo ekigambo okuwamba abantu kikozesa bubi. Are you okay? Did you even listen to yourself? Olumbe ne lutta abantu abategere ne buleka abantu ngamu. I don't care if you have relatives or you don't have. Kubanga naffe totulumirirwa batulina abaffe batetulina. Abaana enkya n'eggulu bawambibwa bakwatibwa drone oziraba emmotoka za bulijjo ziraba. Olina gira mu ngoye za bantu ba bulijjo ayina emmundu atutta omwana. Ekyo bakiyita kinnyabo. Tuyambeko tutegeere bakiyita ki ekyo. What is the difference between arrest and abduction? Otugambe tomanyi Luganda. What's the difference? Okay. Kati nga bwatugambye nti si buli akwatiddwa nti aba awambiddwa. In your capacity, in your understanding, can you come out clarify akwatiddwa abeera afaanana atya era nawambiddwa abeera afaanana atya? Kubanga ffe bakugambye tukikozesa bubi ekigambo gwakimanyi jangu otuyamba otunyonnyola. Because you just came out and, you know, nowanda ebigambo byo. Okukwata kwekuluwa n'okuwambibwa kwekuluwa. Kubanga ffe betwogerako nnyabo tubimanyi nti akwatiddwa twalidda ku poliisi ne bamugulako omusango. Then twogera ku bakwatibwa ne drone n'emmotoka za buyonjo esena number plate. Ne batwalibwa ne tutamanya na gye bali. Poliisi n'ebeegaana, buli kimu ne kibeegaana ne babulwako amayitire. Twagala ojja otunnyonnyole abo akwatiddwa n'awambiddwa. So that we can reason at your level.
Abalagwe Mariam, wangadya. Did you just want people to talk about you also? Did you just want to become known? Did you just want to get that 15 minutes fame? Did you just want to represent women in a funny and stupid way? Where are you forced to come and talk? If you are forced, then if it was out of, your capacity, nze nkulira balina okumanya nti nze ndiwo oyagala okulaga abantu to go to deo kubamba desi maina kumanya nti gwoliwo banga etumaze nga tulaja n'okuvoliwo yafa twetu mayine company yonna yafiirako gwe waddawo gwoyina ebitali bizimba tulabye shoes leave it yes tulabye naye mukama mulungi naawe wazaala ate okyassa bakyayinza naawe okutwala sigososokolera gavumenti bangi abaagikolera bangi abaakusookawo naye nga nabo balina bye bayise tusaba katonda naawe akuweeko kukajjula ako ku dayiningi okalyeko okawulire olidda n'otubuulira nakigambo bakikozesa bubi naye bantu mwe mukudaala odudde maama okudadde oliba olaba nnaku kiggwe nakufa oli kuyita okwebaka n'amagombo oligalabamu kalina kega tuli basiku omuntu naabula okumala omwaka plus as in a year plus and you come out in the public oyogera ebintu by'ekisiru bwe bityo kale tulabye nnyo baba stop shouting no that's not good tulabye nnyo bannange amanyi neebuuza ne kye bafunamu mu kukikozesa obubi naffe twebuuza kyofunamu mu kujja n'olimba ensi emisana ttuku omukulembeze mbadde nsaba alekerawo okuyisa mugengege akakiiko okuyisa olugaayo mu kakiiko kano akawa ekitiibwa ekikasaanidde emyaka gino 5 gyempiseemu gindaze nti omuntu kaabe kyemanyi nti president at first I think yalina ekigendererwa ekirungi yensonga lwaki yaleka ekifo ekyo nga kyereere emyaka 2 naye kati onzijeyo ongambye nti ekifo kino nali nakitereka nga kyereere nga nkulinze ova eno ojja eno n'ensonga n'ozimpa naye ate bwe ntuuka wano ate nondeetera kwegamba nondeetera konyi so kati awo obanga ayozezza ate noyanika mu ttaka so bwe kiba nti owekitiibwa president akyalina endowooza bwetyo attitude ey'okunyooma institution it gets hard kiba kizibu ogamba nti banyongera ekisanja nandisanyuse nnyo okunyongera ekisanja nga ne be bampadde okukola nabo bakolaganika nabo nga ne institution bagiwadde ebikozesebwa ebimala. Here I am answering questions about a generator. Imagine when other institutions are given billions for just one directorate. Geneva, just one directorate has a budget bigger than this whole commission. So njagala president awe ekitiibwa ekimala institution eno ekitiibwa tukirabira ku baki bolonze okukola n'esente bono akakiiko kano okawadde sente ezikamala bambi nabuno obuzibu bwe nagwamu ngenza okukaabira president ti tetulina sente ate nesanga nga bantumye ate ekikolwa ekikambwe yensonga lwaki bampalana yensonga lwaki redi ezimu zinvuma buli lunaku so ogwegwe omulimu gwe nakola. Breaking news tambuza video gitambuze sheyalinga emiranga giri ku kisaawe Entebbe anti nekkata eggaddewo egambye abantu abakkirizibwa olinnya ennyonyi ogenda ekkata bannansi bakkata abanayuganda nti babalabayo ne oba ogiina visa awo kati wetutuuse ne kati bino byavudde ku Ebola
kata teina nsonga gyewadde yegadde bugazi teina nsonga tujjukire bulungi Amerika ye yasooka Dubai neddako Canada neddako Saudi Arabia neddako kata hiyo naye gaddewo kata yote wadde ensonga katwebuuza kivudde kuki na lwaki bannayuganda mbasuubiza mubeere bagumu wano kino kyasusse ku Ebola abali munda mu gavumenti bakimanye ekijja si muntu kati bali mu mukuba economically ensi zonna zitababo mbawulidde mbu kati okugenda mu game parks kwa bwerere awo wetubaagala bannayuganda mugenda tandika mwekalakaase bajje Abamerika bapiikinga embe baagala Kyagulanyi waffe ajje yabakambiddewo soon coming kati ngabeera ku media bubloga bwabwe obwekisiru bino bye mulaba bino Canada egadde America egadde Dubai egadde Saudi egadde kate egadde bakyagala temutya nombe bagumu